telling you all the time that medicine practice, medicine means including surgery, everything. It needs a teamwork. So your study should be a teamwork. You have to realize tomorrow will be your oath-taking ceremony, and please be in team and partners, whatever it is you feel comfortable with. You have 750 hours of anatomy teaching in the classroom, in the lab, in the dissection hall. So you take a oath that we will maximum time we will utilize in the department also. And after dinner at 10 p.m., you please study anatomy, whatever content you want to study, and the lectures which is being carried out, you please together you sit down, take a book, take an atlas, and you interact with each other. You practice for 1 month, my formula, and you see you are gaining or not. And if I am wrong, you tell me. I want to learn from you. I want the feedback that you are not improving. Please do it. Otherwise, the performance was not bad. But anyway, the system has become easy of the examination and also the histology practical. See, there were 5 slides, 2 marks each. So you identify, and whatever you give 1 or 2 identification points is remarkable. Like you do see kidney is the glomerulus apparatus. When 1 identified point. So you can write 2, 3 points, and the what is the slide given to you. So I gave 10, but on the second day, most of they have identified. So, but one thing is to be noted, that blindly, if anyone says, "No, it is liver actually," but liver was not given. It is thyroid actually. A fish. You do fish fishery, but you see if your friend has told you the correct. You get my point? Now, I want to tell you that whatever you are seeing, whatever you are, this thing, you just cross-check yourself. This is with this small feedback or post-mortem of the practicals which I were present. So, you start from today only. Tomorrow, no. I won't leave it, don't leave it for tomorrow. Kaal hobe. Kaale peye jabe. Then Kaal doesn't come back. So now see wrist joint. Now what I have drawn, you just come and see. I don't know the last benchers if they can see it, but I would suggest you see the arrangements. Like there was an articulated foot. There was an articulated hand. And the day I took osteology, the upper limb. Now, if I'm telling femur, tibia, those things are gone. I have asked, but again I tell him that you take up the foot or take up the hand, articulated hand. Now, no, sir, put it. Actually, I asked them that just name the bones comprising the foot, bones comprising the hand. Many of them could not answer. Ami kintu bulchina, there is a pattern that you go from right to left, or
proximal to distal. Now, with this is a drawing of the hand. See the bones, hamate, capitate, trapezoid, trapezium, pisiform, tracral, lunate, scaphoid. This is the ulna and radius. Now, the proximal row, you can see the triquetral, pisiform, lunate, scaphoid, and the ulna and the radius. Now, similarly, over here, you see the hamate and the capitate, the trapezoid and trapezium. এটা তোমার এটা ধরো if the wrist joint comes now, or this mostly you can recollect and represent, and similarly এটা কোথায় নেই? Okay. Now, this is the diagram taken from Grant's textbook. If you can find it, I don't know this edition is in the net or not. You can see it, or again when you are in the practicals, you just take the pictures and you take the articulated hand and the articulated foot. I will give you a key like similarly. Now the articulation, now distal end of the radius and the articular disc, ellipsoid and concave surface. Scaphoid, lunate and triquetral, ellipsoid and convex surface. Now, if the wrist joint, the wrist is concave, the radius is concave. Now, it has to form the joint. So, the small bones, the scaphoid, lunate and triquetral are ellipsoid in the surface. So, they can glide, they can fit, and see there are the movements, the movement, rotation, flexion, extension. Now, these are the very minor movements are there, and intricate. The anatomy of the hand. See, it is a wonder tool, I would say. If like you drawing, the artist or the painting from Rajasthan, miniature paintings or anything, you are doing, you're an ophthalmic surgeon, you are under microscope, it's become easier, but your precision, your hand has to be used. There is no machine or robot now to do a robotic surgery or of the in ophthalmologic practice. So you have to give a foldable lens. You have to make a small incision, and that you have to put the hand. So the minor movements of the hand. I am very protective about my hand. When I am traveling, I used to travel in general compartment and 3-tier. If there is a rain, I used to ask my co-passenger, please put down the shutter, window shutter, because I always in a panic of losing my hand, because in '86 I got a bad infection of my thumb, right thumb. This is disfigured, and there was no antibiotic or so. 84, and it got swollen up. I had a cocktail of pethidine, compose, but still I could not sleep. So you can see the mind controls the brain or the brain controls the mind, you don't know exactly. So please protect every organ you have to protect. Similarly, hand is such a instrument
that you have to take extra care. And with hand, see a blind person, stereognosis, he can feel you like this. And see you are Juliet. Or you close your eyes, hey, আমি কে বলতো? Hey, তুই Rahul. So your hand gives a touch, that sensation and that feeling. And these are the small muscles in the hand which control everything, and they originate in the palm. There are some interossei and umbilical muscles when you go on, but from here you know that you have read the tibia, and the humerus and the radius and ulna. Now the extensor group and the flexure groups of muscles are there. Now similarly, here is the hand. A dissected specimen showing the dorsum of the hand. Now articulation, type synovial ellipsoid joint. Synovial ellipsoid joint, capsule enclosing the joint includes the articular disc. Now the articular disc there, it encircles. I showed you the first lecture on the types of joints. And so you just recollect. Now ligaments, anterior and posterior radiocarpal ligaments, the medial ligament, styloid process of the ulna and the tricuspidal bone. If you see the bone there, tricuspidal here. Now the lateral ligament, styloid process of the radius and the scaphoid bone. See the styloid process of the ulna. This is the radius. This is lateral ligament. This is the medial ligament. This is styloid process. So they're like in the knee joint, the tibia and the knee, femur, they articulate. So medial, collateral, lateral, collateral ligament. Similarly, lateral ligament, medial ligament. This is a comparative because we were with the evolution of erect posture. Now from quadrupeds we have evolved, and naturally the hands became catching the branches. You see the gorilla and the monkeys in Animal Planet. You see their behavior. You watch when you are bored, you are not feeling like, don't go for Facebook. You see, you will enjoy. Okay? Now, synovial membrane lines the capsule. The joint cavity does not communicate with distal radioulnar joint or the intercarpal joints. This is a capsule line. This does not communicate with the distal joint cavities or does not communicate with the intercarpal joints. Now movements, flexion, extension, abduction, adduction, circumduction. Circumduction is this, cricketer. Or now, why I'm telling you, a little injury to the wrist, a small injury, any part of the body gets injured, either your face, you get mutilated. There are 46 muscles in the face, 46 muscles that gives you the different your facial expression. So if there is some, like you perform a surgery on the face, then you have to, of course, there will be bit scar will be there. That means scar can be in the heart also, and also any injury in the other parts of the external surfaces of the body, and also the scars that is healing in the organs also. Now movements, see, now the movement is flexion, flexor carpi radialis, the flexor carpi ulnaris, and the palmaris longus.
assisted by the flexors of the digits. Extension, extensor carpi radial is longest, extensor carpi radial is brevis, and the extensor carpi ulnaris, assisted by extensors of the digits. Now, when you go to the dissected specimen to the your dissection hall, you please see the muscles and open your dissector, and then it will be very easy for you. তোমার flexor carpi ulnaris naturally will be in the other side. Flexor carpi radialis will be. Now what I want to see, you একটা করে tendon দেখে নিলে। Medial to lateral, lateral to medial, whatever you're comfortable with, you do it. Okay. তার জন্যই বলছি যে you crowd, you stand on the bench or your sitting stool. Naturally, you don't see exactly what you cannot view. You have to go forward, closer. And that's why after the teacher tells you that this is this, সেখানে তোমাদের মধ্যে যারা ফ্রন্ট রোতে আছে তাদের মধ্যে যে একটু ভালো পড়াশোনা করছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেবে। আর শেখার কোনো বয়স নেই, আর শেখার কোনো ছোট না বড় না ও বেশি জানে, এই ব্যারিয়ারটা ভাঙো, ইগো, তাহলেই দেখবে তোমরা দুজনে উভয় পক্ষে, ধরো ও একটা আমি ভালো ফার্স্ট হচ্ছি, তো ফার্স্ট হওয়াটা কিন্তু ক্রেডিট আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে ফার্স্ট হলো কি করে সেটা দেখা যাবে তার থিওরিতে প্রচুর জ্ঞান, তারপরে দেখা গেল সেই প্র্যাকটিক্যালতে মডারেট, কিন্তু তুমি আবার দেখা যাচ্ছে তুমি ডিসেকশনে বা ডিসেক্টেড স্পেসিমেন দেখে তুমি অনেকটাই আরো একটু বেশি। So you don't hesitate to look into the book. বছরের শেষে যখন তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তখন তাড়াতাড়ি কি হলো রে, কি বলছে রে, কি হচ্ছে, তো সেটার উপর নিশ্চয়ই ডিপেন্ড করবে। আমিও করেছি, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি ডিসেকশন হলে যে স্পেসিমেনটা থাকবে ওই আধ ঘন্টা দেখে নিলে বেরিয়ে চলে গেলে ব্যাগ কাঁধে, ডোন্ট ডু ইট। ওকে, ইউ সি ইটস অল দেয়ার, ইটস অল দেয়ার। কারণ সে একটা রেস্টে কাট ইঞ্জুরি, এখন তো চমকানোর দিন, ফেসবুকে দেখিয়ে দিচ্ছে নাইফ দিয়ে কাটছে, আমি কাটছি, হ্যাঁ, তারপরে সে দেখা গেল এখানে টেন্ডন যে আছে, হ্যাঁ, এই যে টেন্ডনগুলো সরু সরু, সে টেন্ডনের একটা টেন্ডন কেটে গেছে, তাহলে তোমার কাছে যখন আসবে তুমি হ্যান্ড সার্জন, ইন ফিউচার হ্যান্ড সার্জন, তাহলে তোমাকে তো একটা ইনফিউশন দিতে হবে, তোমাকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে। সো ইউ ক্যান ডু ইট ইন আন্ডার লোকাল xylocaine block, local anesthesia, and also if there is an anesthetist available, then the the brachial plexus, there you can block and it will be anesthesia आधा घंटा 45 मिनट में हो जाएगा। So now if the incision is like this, you make a big incision like this, big, বড় করবে, কারণ টেন্ডনটা কি হচ্ছে ছাট করে কাটার সময় স্লিপ করে যায়। So you have to bring in those two ends and suture. There's a pattern, you suture. Now see, movements, abduction, flexor carpi radialis and the extensor carpi radialis longus and brevis. Adduction, flexor and extensor carpi ulnaris. The circumduction, horizontal rotation. Now the examiner might ask you, show me abduction, adduction, or flexion or circumduction. So you must know that what is circumduction.
Even you describe the wrist joint and also the different types of movements. Now, applied. You see, this is the most common fracture. Now, college fracture with displacement or without displacement. Now, displacement আর বলবে হাত আঙুলগুলো নাড়াতে থাকে। এবার মজা হচ্ছে এরকম হয়ে থাকে তো। Now, it is like this. So, once it is reduced, without anesthesia, once it is reduced, then you will see the curvature become straight. আঙুল নাড়া তো একটা পেন থাকে ligamental stretches, the ligaments are in stretch condition. Naturally, you now once it is that it is released, once it is released, then the pain goes. Okay. Trochlear notch of the ulna, head of the radius, radial notch of ulna. Now, তোমাদের তো বোনস হয়ে গেছে তো, তাহলে বুঝতে অসুবিধা নেই। Now, articulating surfaces. Upper articular surface, the capitulum and the trochlear of humerus. The elbow joint comprises of three bones. One is the humerus, the radius, and the ulna. So, describe it's a long question, 10 marks. Describe your elbow joint with action, and they might ask you on your applied also. Okay. Now, জয়েন্টের যে ফার্স্ট ক্লাসটা দিয়েছি, আমার বক্তব্য হচ্ছে তোমাকে এটা পড়লে মুখস্থ করতে হবে, কিন্তু যখন if you are following the main of this building. Now, the building is built with bricks, concrete. Okay. Now, concrete is stone chips, rod, and cement. Similarly, যখন description গুলো থাকছে, সেই main what are the different types of joints from general anatomy, you just read. This is the type of joint. Now, atypical joints যেগুলো আছে, syndesmosis, এইখানে তোমার sternum, clavicular joint, এগুলো জিপি স্টার্নামের সঙ্গে স্টার্নামের জিপি স্টার্নাম জয়েন্ট, এই যে জয়েন্টগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে তাহলে সেটা একদিকে ডান দিকে ভাগ করেছে, আর বাঁ দিকে তার সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এবার the cartilage, এবার কি হবে? Now, the surfaces of the articulating bones, their shape and the type of movements they will conduct will give shape to the cartilage. Okay. Like in the wrist joint, there was the ellipsoid joint between the radius and ulna with the upper bones. Now, similarly, the knee joint, even if you see the lower end of femur and the upper end of tibia, their surfaces, when you will be reading the lower limb, you will see the surfaces and the contour. Even though I expected I'm straight now, but it will be bow-legged somewhere. That means the cartilage will be accordingly molding during growth. Okay. Now, see the articular surface of the your humerus and the radius. Now, কি ফাংশন করবে, কতটা মোবিলিটি হবে? এবার যেমন শোল্ডার জয়েন্ট, এটা কি
It's a joint which has greater mobility. Hip joint also has mobility. Okay. Now the fibrous capsule. Joints will have capsule. Now the envelopes the joint completely, thin in front and behind, thickened at the sides. Now সামনের দিকে thin. Posteriorly envelopes the joint completely, thickened at the sides, thin in front and the behind, but thickened on the sides. Thickened, with some important structures there. Now, fibrous capsule attached along a continuous line at the lower end of the humerus, includes all the three non-articular fossa. Now, the fibrous capsule is including the three non-articular fossa. Includes and excludes the epicondyle. Now, it excludes. মানে হঠাৎ তুমি খুব ভালো বলছো, তা তোমাকে একটা এক্সামিনার বললো তাহলে ফ্লেক্সার এন্ড এক্সটেন্সর গ্রুপের ওগুলো কি কাভার্ড হয়ে যায়? নো. Why? Because this creates the movements of the arm, forearm, and also the wrist and the hand. এখানে যদি থাকে তাহলে এক্সটেন্সর ফ্লেক্সার দুটো জায়গা থেকে উঠছে, তো সেটা তো রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার কথা হচ্ছে যে if there is some infection, so swelling, if it is included in the joint, then it has the functional component of the joint is jeopardized. If it happens to be that, so এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে that it excludes the epicondyle, distal A attached to margins of trochlear notch and blends with the annular ligament. Now the annular ligament of the radius, ওখানে blend হয়ে যায়। Now see fibrous capsule, you can see the green line. This is the green line. This is the olecranon process, and this is the head of the radius. See how it is going. So your mobility is there. It is not fixed. Okay. Ulnar collateral ligament. Is ulnar collateral ligament. Now triangular in shape, apex attached to the medial epicondyle of the humerus. Base attached to the cornoid and olecranon process of the ulna. Here. Ulnar collateral ligament. Anterior part front of the medial epicondyle of the humerus. So it is always leaving aside the extensor and the flexor and the epicondyle. Epicondyle ke chhede ye korche, includes korche. Okay. Now posterior part back of the medial epicondyle of humerus, medial margin of the olecranon process. Inferior part oblique band extends between olecranon and cornoid process. Now see the radial collateral ligament, triangular in shape, extends from lateral epicondyle of humerus, and below it blends with the annular ligament. Stability of the elbow joint. The ulnar collateral ligament, radial collateral ligament, and trochlear of humerus fitting into the corresponding notch of ulna. The trochlear, now there's a very common fracture, especially in children. If the your
fracture of the elbow. Now, it was a day when the children, they used to climb trees, they used to swim, they used to play in the mud. So they fall from the tree during summer holidays, mango and jamun and everything is there. They used to go into the gardens. তো এই একটা কমন ফ্র্যাকচার ছিল। এখন তো অপারেটিভ ট্রিটমেন্ট, আর এর মধ্যে দেখবে ক্যারিং অ্যাঙ্গেল বলে একটা কথা আছে, তো সেগুলো এই ক্যারিং অ্যাঙ্গেলগুলো দেখবে। It helps to carry weight without affecting the movement. Okay, and so that is lost in the fracture of the elbow when it is set, especially in those days. But nowadays, with bit operative orthopedics and different things, you get a prosthesis. Now that is upgraded. Now previously there was no C-arm, so it was due to only with clinical knowledge you have to reduce the fractures mostly with tractions and all this. But if there's a fracture of the hip, neck of the femur. Now it depends what type of operation is there you have to conduct. It is now modern orthopedics, there is prosthesis. তো 4 দিনের দিন থেকে ওয়াকারে করে হাঁটছে, ঠিক আছে, that's marble staying. But in those days Thomas's bed knee split, একটা এত বড় এই কোমর থেকে একবারে পা অব্দি একটা স্টিল ফ্রেম ইজ লাইক দিস, ওয়েট হ্যাং করছে, তার মধ্যে স্ট্র্যাপ করা আছে, আর তার বেড শোর হচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে, তাকে বেড প্যান দিতে হচ্ছে, আর বেড প্যানস were not available as the online or whatever it is. There's also any store in the small town. তো ওটা তখন সেইভাবে হ্যান্ডেল করা হতো। তো ঠিক আছে, এবার দেখো, now relations of the elbow joint. This is a very important picture. This is very important. You see, elbow joint যদি 10 marks question থাকে, তাহলে এই ছবিটা মাস্ট। আর জয়েন্টের যে ক্যাপসুল লাইনিং, the ligaments, এতে তুমি অনেক কিছু পাবে ইনফরমেশন। Now see the radial nerve and extensor carpi radialis brevis and common extensor tendon, and this is the head of the radius, this is the trochlear surface, and you see the common flexor and the flexor carpi ulnaris, the medial, the cuttage of the joint capsule, this is the cuttage, tendon of triceps, anconeus, nerve to anconeus, and posterior deviation. Now triceps muscle দেখো, so biceps সামনে থাকছে, so it is just now bursas in relation to the elbow joint. Now subtendinous bursa below the tendon, subtendinous, and surface of the olecranon process, subtendo-olecranon bursa. Between biceps and radial tuberosity, bicipito-radial bursa, you see the bursas over here. Subcutaneous bursa between skin and posterior surface of the olecranon process. Sometimes this bursa actually swells up due to some occupational, this thing, constant some rubbing or something like that. Sometimes don't go for surgery immediately. It will palliative treatment. But if at all you have to exercise, you have to decide how much to exercise and how much to keep. Okay. Now movements of the elbow joint. Now flexion. Now chief flexor is brachialis, chief flexor. Now biceps brachii acts when forearm is supinated. Okay.
Now, biceps brachii acts when supinated and brachioradialis acts in the mid-prone position. Now, extension, triceps, chief extensor. Eta biceps, flexor, extensor. Now, Anconius assists in extension. Now, Salman Khan's biceps are more or Hrithik Roshan? No, Shah Rukh Khan. Kar biceps বেশি? মোটা? Salman তো নয়, Hrithik Roshan. Now you see the carrying angle which I spoke of, elbow extended and forearm supinated. Obtuse angle between the arm and the forearm of the lateral carrying angle. Side is called carrying angle. Useful to carry objects grasped by hand. Medial edge of trochlea projecting below lateral edge. Angle obliterated with flexion of elbow or pronation of the elbow. This is the carrying angle, may be a short note of 5 marks. Okay, just carrying angle. So you draw a picture like this and you see, describe what is it. Clinical anatomy, supracondylar fracture of the humerus, tennis elbow, lateral epicondylitis, pain and tenderness over lateral epicondyle, injury to lateral collateral ligament, injury to common extensor origin. And golfer's elbow, medial epicondylitis, pain and tenderness over medial epicondyle, injury to common flexor origin. এবার কি একটা টেনিস খেল এখানে কেউ পেইনগুলো দেখবে ব্যান্ড নিয়ে কেউ ব্যান্ড একটা ছোট ব্যান্ড ইলাস্টিক ব্যান্ড দিচ্ছে বাট ডোন্ট বি সেইং দের ইউজ একবারে 6 মাস 1 বছর আর হঠাৎ পেন হচ্ছে সে বাড়ছে হ্যাঁ একটা আবার টেনিস সে খেলে না আবার গলফারও খেলে so it is some occupational hazards are there and that gives to these two terms because mostly it is the golfers and the tennis players they reported with pain in the elbow joint. Radioulnar joint, superior radioulnar joint and synovial joint. A middle middle radioulnar joint, fibrous joint, syndesmosis, inferior radioulnar joint, synovial joint. Now, এইটাই আমি বলছিলাম এই syndesmosis কোন জয়েন্ট গুলো হয় আর synovial joint কতগুলো হয় you have to just once you get it in your head this then it will become easier for you to grasp the subject. Okay. Now, superior radialis is synovial, pivot variety, uniaxial. Articular surface, the circumference of the radial head, fibro-osseous ring, radial notch of ulna, and annular ligament. You will see all these components in your dissected body. You please see and identify. Once you see it, it will be there in your head. You be in the hall for 1.5 hours or 2 hours seeing specimens and also your book. Don't leave the hall. Don't leave the hall. And you see it will become easy for you to teach, learn. এখন ঢুকে গেছো পাইপলাইনে ফার্স্ট MBBS পাস করে ওরা ডাক্তার হয়ে গেছে তো তোমরাও ডাক্তার হবে ধরো গঙ্গা শুকিয়ে গেছে বিভিন্ন সময় সামারে এই বেনারস যাবে সেন্ট্রাল জায়গাতে শুকিয়ে গেছে তখন মোদিজি আর আদিত্য যোগীনাথ তারা টেন্ট বসিয়ে দিয়েছে জায়গাটা কত 1000 টাকা ভাড়া সেখানে টেন্টে মানে গঙ্গার মাঝে কিন্তু আবার যখন বর্ষা আসছে তখন চলছে কিন্তু পাইপলাইনে তুমি ট্যাপ দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছ তোমার ট্যাঙ্কে জল আছে দেখবে টুপ 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 করে পড়বে তো ওয়ান্স নাও ইউ আর ইন আ পাইপলাইন you will be becoming a doctor anyhow by hook or by crook or anything but you will become. Today our subject of discussion is prevention of disease. Now from the childhood we are hearing the proverb
What is the proverb? Prevention is better than cure. Why? Cure means therapeutic treatment. It is being done after the disease occurs in a person. So, if a person is diseased, there is suffering, anguish, mental anguish, physical pain, cost of treatment, that is, money is required. He is invalid, bedridden, so man days are lost. তার ম্যান পাওয়ারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। His mental burden on the members of the family, কারণ বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। It has a load on the healthcare facility, on the clinics, on the doctors. So if we can prevent any disease, all these problems can be alleviated. Now, to prevent a disease, some humming is there, please. For prevention of any disease, you have to know the cause of the disease. কারণটা না জানলে কোনো লাভ নেই। Source of infection. Third is dynamics of disease transmission. কি করে রোগটা ছড়াচ্ছে, যেমন কোভিড। আমার কোভিড যদি হয় তোমার কাছে কি করে যাবে? How it is transmitted to, it is called dynamics of disease transmission. Who are the what are the risk factors? Who are the risk groups? What are the prophylaxis? What are the treatment protocol? Etc. etc. You have to know to prevent the disease. I am giving you example. Next thing is, this prevention can be done in 4 levels. 4. 1, 2, 3, 4. First is primordial. Second is primary. Third is secondary. And fourth is tertiary. Now, what is primordial? Primordial কথাটা কি চেনা চেনা মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে? It is related something in embryology. Embryology পড়া হয়নি? So, শুরু হয়েছে. You will see this term primordial in embryology. That means here there is no disease, no chance of disease, but there are some risk factors. As for example, a large number of people in the middle age dies from coronary heart disease. It is the cause of sudden death. আমাদের বয়সী লোক বা আরেকটু অল্প বয়সী লোকরা হঠাৎ করে দেখা গেল মারা গেল। Why? Sudden death cause is coronary heart disease or myocardial infarction. কথাগুলো শুনেছো তো? শোনা আছে? So, what are the risk factors? কারণ তো আছে একটা, হঠাৎ তো মরলো না। তার কারণ কি কি? হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টেরল লেভেল, obesity, diabetes, tobacco smoking or tobacco chewing, sedentary habits. These are called risk factors. So, what are the risk factors? Number 1, we say WBCS factor. WBCS means it is a competitive examination. W means weight, overweight. B means blood pressure. C means cholesterol. And S means smoking, sugar, stress, sedentary habits. So, this is a mnemonic word. So, all these factors are called risk factors. So, this obesity, hypertension, diabetes, all these these factors starts from the early childhood. So, if we doing in such a way that the child will never be obese, he should not have any sedentary habit from the early childhood. অনেকে দেখবে, তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে নড়তে চড়তে চায় না, and they
eating of fats. Fats are of two types. One is good fat, one is bad fat. What is good fat? Yes. Yes. So these saturated fatty acids are bad for health. This is the animal fat. অনেকে দেখবে সেদিন আমি গেছিলাম জামাইয়ের বাড়ি, তা মাংস কিনছিলাম, তো মাংস মশাই গেছিলাম, দেখলাম যে অনেক চর্বি দিয়ে দিচ্ছে, ফ্রি চর্বি, ভালোবেসে ওই দোকান থেকে নেয়। তো তা আমি আমার সান ইন লকে বলে, কি করছো তুমি, চর্বি নিয়ে কি করবে? বলে খাবো। বাট দিস অ্যানিমাল ফ্যাট ইজ, হি ইজ আন্ডার 40, বলে এখন তুমি খাচ্ছ, আফটার 50 কিন্তু বুকের মধ্যে চর্বি জমে যাবে হার্টে, and it is a risk factor for coronary heart disease. So these habits, those habits are very generated in the very early childhood. So in primordial prevention, we will not allow these risk factors to develop. So primordial, there is no disease, there is no risk factors, but we will not allow the risk factors to develop. So this is primordial prevention. Next stage, I have to এগিয়ে গেছে, here the risk factors are present. That means there is hypertension, there is high cholesterol level, there is obesity. All these factors has developed. What is done in primary prevention? These risk factors are controlled. That is, hypertension is controlled by reducing the obesity. Obesity is related with hypertension. By reducing the obesity, by taking less common salt with food. অনেকে দেখবে 10 গ্রাম 15 গ্রাম করে দিনে টেবিল সল্ট খায়, NaCl খায়, কিন্তু আমাদের নর্মাল খাওয়া উচিত 5-এর নিচে পার ডে। কিন্তু ইউজুয়ালি ইন্ডিয়ানস টেক্স 5 to 10 milligram of NaCl per day. So it is directly related, this sodium is directly related with the causation of hypertension. So here the risk factor hypertension has already developed, but you will control it by taking less fatty food, by taking less sodium chloride, etc., by reducing the obesity. And there is high cholesterol level. You should, that is, it is more than different divisions, that is total cholesterol. Second is LDL, low density lipoprotein, HDL, high density lipoprotein, and VLDL, very low density lipoproteins, out of which HDL is good and others are bad. You have to keep your cholesterol level less than 210 or 20 per 100 milliliter of blood. So here you should take food which is not rich in cholesterol. Cholesterol rich food is কি? ডিমের কুসুম, egg yolk. So less. You please take less cholesterol rich food. There are other cholesterol. You will read it all in biochemistry. So this is not the forum to discuss about cholesterol. So you have to control your cholesterol level. If you cannot do by diet, you have to take medicines. Your blood pressure should be controlled. Your obesity should be controlled. If your blood pressure is not controlled, you have to take medicines daily. So what is the difference between primary and primordial? এগুলো question জিজ্ঞেস করা হয়. These questions are asked in orals. In primary, the risk factors of the disease has already developed, but in primordial risk factors are not yet developed. Okay, this is the difference.
So in primordial prevention, we will not allow the risk factors to develop. And in primary prevention, risk factors has already developed. We will not go further to the disease process. Next stage, third stage is secondary prevention. What is secondary prevention? Here the disease has already occurred and you are taking action. So your question may be, disease has already occurred, how it could be prevention, isn't it? So, sir, you are telling it is a prevention, but disease has already occurred. How it could be, সোনার পাথরবাটি হয়ে গেল, রোগ এসে গেছে কিন্তু আপনি বলছেন রোগটাকে প্রিভেন্ট করা হচ্ছে। Yes, this is prevention. How? Already we have discussed the natural history of the disease, in which we have said that it has a pathogenesis phase. So this pathogenesis phase is again divided into early pathogenesis and late pathogenesis. I have discussed this on the beginning of this month. So here the disease is in the early pathogenesis phase. We will halt it. আমরা এইখানে আটকাবো কাকে? The disease. Why? Because we will not allow the disease to go in the further stage. So what happens usually if we take the example of communicable disease? An organism enters into the body, it multiplies, it liberates toxin, there is tissue reaction with this toxin, there is changes in the tissues and the pathogenesis phase starts. If there is no barrier means if there is no treatment, what happens? It progresses and ultimately there is tissue damage. In the early part, the tissue changes are reversible. মানে তুমি যখনই রোগটা ভালো হয়ে গেল, it comes to its original stage. But in certain conditions, the tissue reactions are irreversible. আর ছাড়লো না। দেখেছো তোমরা এইখানে যদি একটা আগুনে ছ্যাঁকা লাগে বা পুড়ে যায়, অনেক সময় দেখবে এখানে একটা আলসার হয়ে গেল, and ultimately it is healing, and after few years you will see that there is no scarring, there is, তোমার যে এখানে পুড়ে গেছিল তুমি বুঝতেই পারবে না। That means the changes are reversible. কিন্তু অনেক সময় দেখবে যে এখানে দেখবে একটা সাদা স্কার হয়ে রয়েছে সারা জীবনের মতো। কোন ছোটবেলায় at the age of 5 years it happened, but at the age of 65 years you will still see that there is a scar. I have a scar here, so it is still existing. That means the tissue changes are irreversible. So in the early, if you halt the disease in the early part, what happens? It prevents the mental anguish and physical pain of the patient. Already I have told that there is no less cost of treatment, less man days are lost. And another thing, man is the enemy of himself. Why? Where from we get the disease? Most of the disease source is man. যখন কোভিড হয়েছিল তুমি একটা জায়গায় গিয়ে দেখলে কেউ নেই, ফাঁকা, তুমি বলে বাহ, there is no chance of infection. কিন্তু যখনই দেখবে যে অনেক লোক আছে, বাবা এর মধ্যে I don't know who are suffering from COVID, who are not, but there is possibility of contact of the disease. I do not know who might be suffering from this disease. So there is always a chance of getting infection. So you will be apprehended when a person comes to you nearby, isn't it? So what I am telling, that when a person becomes infected, he becomes a source of infection. If you can control this disease in an early stage, this chance of source is
alleviated. As for example, a person is suffering from tuberculosis. What happens in tuberculosis? Tuberculosis is caused by a bacteria, Mycobacterium tuberculosis. And when this Mycobacterium lost in the lungs, last year I have told, it creates a cavity. So, when this cavity contains numerous numbers of Mycobacterium, when this cavity gets contact with our respiratory tract, it is coming out through coughing and sneezing. আমি যেই কাশবো তখনই দেখা যাবে যে numerous Mycobacterium is coming out. Where? With my respiration, expiration to the atmosphere, create a droplet infection. And if anybody is nearby, with his inhalation, it is entering into the respiratory tract of the another person, and it will lodge in the alveoli. And if the resistance of the patient, body resistance of the patient is less, the person might suffer from tuberculosis. Now, when this tuberculosis patient is kept unattended in a community, যেখানে সেখানে যাচ্ছে, যেখানে সেখানে খাচ্ছে, সুতরাং in a community, so this person is disseminating this Mycobacterium to the atmosphere and infecting others. So if you treat this patient very early, the person becomes non-infective. He will not discharge these organisms. He will not act as a source of infection. So this is the, here lies the value of secondary prevention. তাহলে এখানে তুমি বলছো টিবি হয়ে গেছে, আপনি আবার প্রিভেনশন করছেন। How it is possible? Yes, in this way it is prevented. He is not acting as a source as he becomes non-infective as a result of treatment. Second, the disease is not damaging himself, the patient further. যতদিন আমি রেখে দেবো ক্যাভিটিটা আস্তে আস্তে বাড়বে, এবং আলটিমেটলি তোমরা পরে গিয়ে দেখবে চেস্ট মেডিসিন যখন করবে দেখবে একটা পার্সন যখন এসেছে টিউবারকুলোসিস, তার দুটো লাংসই পুরো পোকায় খেয়ে ফেলেছে। পোকা মানে এক্সরেতে তুমি দেখবে পুরোটাই কি হয়েছে, লাংস কিরম দেখায়, এয়ার থাকলে সেটা রেজোলেন্স দেখায়, সাদা দেখায়, সেখান থেকে পুরোটাই কালো কালো হয়ে গেছে। তার মানে তোমার দেখলে অবাক লাগবে যে এই লোকটার লাংস, দুটো লাংসই নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ বেঁচে আছে কি করে। ডেফিনেটলি হি ইজ সাফারিং ফ্রম ব্রিথলেসনেস, respiratory difficulty and hemoptysis. তাহলে what I am telling you, after occurrence of the disease, still there is role of prevention. That means by treatment you are making the patient non-infective, and so he cannot spread disease, and his lungs or body is protected by treatment. So in this way you can say that it is preventing. So this is the three, already I have told you, primordial, primary, and this is secondary. And what is tertiary prevention? When action is not taken in the secondary prevention, the disease progress further, and according to natural history of the disease, it goes to the late pathogenesis phase. And what happens? The tissue are damaged. The tissue are damaged in an irreversible way. That is, the person becomes disabled. So in tertiary prevention, you are preventing disability of the person. I will come to these examples. But suppose no action was taken,
the person becomes disabled. So he is a part of the society. He cannot work, he cannot do work, he cannot earn his livelihood. In that case, you have to rehabilitate the patient. Rehabilitation মানে জানো? জানো? হ্যাঁ? সে তো ট্রান্সফার হলো। রিহ্যাবিলিটেশন মানে পুনর্বাসন। পুনর্বাসন। Okay, what you are telling is transfer of one patient to another person, another hospital. So এখানে তোমার disabled হয়ে গেছে। আমি সেগুলো এক্সাম্পল করে বলছি। Now, already we have discussed the 4 levels of prevention: primordial, primary, secondary, and lastly tertiary. Now, how these preventions are being done? That means how these preventions are implemented. Primary prevention is implemented to 2 stages. Number 1 is health promotion and specific protection. Secondary prevention is implemented through early diagnosis and treatment. And tertiary prevention is done by disability limitation and তাহলে primordial, primary, এই আছে now this primary prevention is implemented through health education, the health promotion, and specific protection. Secondary is done by early diagnosis and treatment. And tertiary is by disability limitation and rehabilitation. Example, poliomyelitis is a virus. It enters the body of the child through gut and it liberates toxin and there is neuroparalysis of the child, usually the leg, and the leg becomes, দেখেছো তো পোলিও পেশেন্ট দেখেছো পা শুকিয়ে গেছে এরকম নেংচে নেংচে হাঁটছে বা এরকম করে হাঁটে দেখবে এরকম করে হাঁটে অনেক বড় হয়ে গেছে এই পাটা পুরো প্যারালাইজড হয়ে গেছে ছোট্ট ছোট্ট হয়ে গেছে so this poliomyelitis if you take action before the occurrence of the disease it is primary prevention. How? By polio vaccines. বাচ্চাদের পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয় শুনেছো তো হ্যাঁ প্রাইমারিলি 3টে ডোজ খাওয়ানো হয় 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks.
দিস ইজ কল্ড ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, ওপিভি, এবং বাই ইনজেকশন, আইপিভি, that is injectable polio vaccine. So here disease has not occurred, but still we are taking action to prevent the disease. So it is purely primary prevention. রোগের কোনো চিহ্ন নেই, no sign of disease in the child, but still we are giving some protection. It is primary prevention. Now বাচ্চাটা ধরো পোলিও ভ্যাকসিন ওয়াজ নট গিভেন, সো হি ইজ সাসেপ্টেবল, তার পোলিও হয়ে গেল। নাও হোয়েন পোলিও অকার্স, ইউ হ্যাভ টু ডিটেক্ট ভেরি আর্লি, খুব আর্লি তোমাকে ডিটেক্ট করতে হবে। কি না, বাচ্চাটা ক্যানট, এই পাটা এরকম, বাচ্চা দেখবে এরকম এরকম করে অনবরত, হাত পা শূন্যে সাঁতার কাটে, দেখবে এই পাটা এমনি এমনি করছে, কিন্তু এই পাটা স্ট্রেট ফেলে রেখে দিয়েছে, নাড়াতে পারছে না। ইট ইজ দ্য ফার্স্ট সাইন অফ প্যারালিসিস। সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। তাকে হসপিটালাইজ করতে হবে, তাকে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিতে হবে, কারণ হিজ মাসেলস হ্যাভ অ্যাফেক্টেড। আমি অলরেডি বলেছি কি হতে পারে একটা ডিজিজ হলে। ফার্স্ট ইজ রিকভারি, বাচ্চাটা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল, অথবা দি চাইল্ড মে ডাই, মারা যেতে পারে, অথবা দি লেগ বিকামস ডিসেবল, দ্যাট ইজ ডিসেবিলিটি, সরু হয়ে গেল, প্যারালাইজড হয়ে গেল, আর গ্রোথ হচ্ছে না, ওই অবস্থায় থেকে গেল পাটা। সো রুডিমেন্টারি স্টেজে, সো ইউ হ্যাভ টু গিভ আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। কিন্তু তুমি দিতে পারলে না, তখন কি হলো? ইট বিকামস ডিসেবলড, মানে টার্সিয়ারি প্রিভেনশনের লেভেলে চলে গেল। তুমি যদি ডিসেবিলিটি লিমিট করতে পারো, তাহলে ইট ইজ ফার্স্ট স্টেজ অফ প্রাইমারি টার্সিয়ারি প্রিভেনশন, বাট ইউ ক্যানট ডু এনিথিং। দি চাইল্ড বিকামস লেম, সেক্ষেত্রে কি করবে? ইউ হ্যাভ টু গিভ some corrective measures. Either you have to give walking calipers, দেখেছো? পায়ের দুপাশ দিয়ে দুটো রড দিয়ে তলায় একটা জুতো দেওয়া থাকে, এসব ওঠা ভীষণ মুশকিল। ধরো, এই কথা বলো না, কথা বলো না। ওয়াকিং ক্যালিপার্স কিরকম না, এই একটা পা ঠিক আছে, কিন্তু আর একটা পা এরকম। সেক্ষেত্রে কি করা হয়? তার এই লেভেলে এসে একটা জুতো দিয়ে দেওয়া হয়। সো দিস ইজ কল্ড ওয়াকিং ক্যালিপার্স, যাতে সে ঠিক মতো হাঁটতে পারে। সো রিহ্যাবিলিটেশন ইজ টার্সিয়ারি প্রিভেনশন। এবার লেট আস ডিসকাস দিস থিংস। হোয়াট ইজ, এগুলো দেখা যায় কি? দেখা যায়, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, তাহলে কি ট্রান্সপারেন্সি করে আনবো? কি দেখতে পাচ্ছ? নো, পাচ্ছ? এবার একটু এখান থেকে পড়াই না, এখানটা সবাই খুব গল্প করছে, শুনতে পাচ্ছি। আমি 42 বছর ধরে পড়াচ্ছি রে ভাই, আমি জানি কোথা থেকে কি হয়। 42 কে এবার তো 43 বছরে পড়বে, 81 সাল থেকে পড়াচ্ছি। সুতরাং আমি জানি হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট সোর্সেস অফ ইনফেকশন, মানে নয়েজ। ওকে, তাহলে আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আই এম মায়োপিক, জানি না তোমাদের চোখের জ্যোতিটা কতটা। যাই হোক, আমি বলছি যে প্রাইমারি প্রিভেনশনের দুটো স্টেজ। সো একটা হচ্ছে হেলথ
promotion and specific protection. What is health promotion? Health promotion means it is the advices only to the patient, only to the persons by health education. Health education এ কোনো পয়সা খরচ নেই, no medicine is required. কি health education একটা example বলো তো বাবা? The education which is imparted to the people relating to health. যেমন ধরো washing your hands before eating and washing your hands with soap after visiting toilets. এখন তো ওয়াশরুম বলছে, তাই তো? দিস ইজ সিম্পল হেলথ এডুকেশন। এটা কিন্তু কোনো পয়সার দরকার আছে? দরকার নেই। আছে কি? নেই। সো জাস্ট বাই গিভিং দিস হেলথ এডুকেশন you can prevent gastroenteritis. Gastroenteritis is a very bad problem in our country. এই জাস্ট হাতটা ধোবে খাওয়ার আগে আর টয়লেটটা ভিজিট করার পরে হাতটা সাবান দিয়ে ধোবে। আমি যখন বর্ধমান মেডিকেল কলেজে অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জুনিয়র টিচার ছিলাম, তখন হারু বলে একটা ছেলে ছিল, হারু লুঙ্গি পরে খালি গায়ে থাকতো সবসময়, শীতকালেও। সেই সব দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু এই সামনেই বলছি, এবার পড়তে হবে আর লিখতে হবে। দোজ এই হাসছে, দোজ, তাই না? দোজ ডেজ হ্যাজ গন। নিজের ক্যালিতে পাস করতে হবে এবং নিজের ক্যালিতে চাকরি পেতে হবে। প্র্যাকটিস করা তো আরো কঠিন, কারণ যে হারে মেডিকেল কলেজ বেড়েছে, if you throw a stone, specific protection, that means you are giving specific action against any disease. Example was already given, that is polio virus vaccine against polio. This is specific protection. That is, you are giving vitamin A oil to the child to prevent night blindness. So these are the specific protection. Second is early diagnosis and treatment. I have already given you example, that is a patient of tuberculosis is treated by treatment, diagnosed and treatment. This is the example of secondary prevention. Tertiary disability limitation and rehabilitation. What is impairment? When a disease occurs, there might be damage of some part of the body. That means due to accident, the hand is এই কোনইটা নষ্ট হয়ে গেল, he cannot move, it is straight. তোমার কাছে এসে যদি জিজ্ঞেস করে নমস্কার ডাক্তারবাবু, he cannot bend his elbow joint. This is the most vulnerable joint of the body. তারপরেই হচ্ছে হাঁটু। সুতরাং এই দুটো জয়েন্ট সম্বন্ধে অলওয়েজ টেক কেয়ার। তাহলে যেটা বলছিলাম যে as a result of an accident there is stiffness of the elbow joint. So this is impairment, and as a result of this impairment the patient cannot move his hand in this way or bend, so he is disabled, and as a result of disability he cannot do his work in which he is employed, so he becomes handicapped. Example, একটা ক্রিকেটার, তার কোনো কারণে the elbow joint is damaged, he was a bowler, he cannot throw balls, so he becomes handicapped, and as a result of which he is discharged from the team.
So he becomes unemployed. Now you have to re-employ this person. সে বল করতে পারছে না, কিন্তু he may be the team manager. So in this way he is re-employed. Okay, so as a result of accident or disease, he becomes impaired, his organ is impaired, and as a result of impairment, he cannot do his function, so he becomes disabled, and as a result of this disablement, he is unemployed, so he becomes handicapped. So you have to rehabilitate this handicapped person. তাহলে tertiary prevention there is two parts. One is disability limitation and another part is rehabilitation. What is rehabilitation? একটা ভালো ডেফিনিশন আছে, ডেফিনিশনটা আমি এখন বললে মনে রাখতে পারবে না, তোমরা একটু পড়ে নিও, এটা মুখস্থ রেখো। এই ডেফিনিশনটা কিন্তু এক্সামিনারদের খুব ফেভারিট, বলে রাখলাম। হোয়াট ইজ রিহ্যাবিলিটেশন? পার্কের বই থেকেই আমি বলছি। ইট ইজ দ্য কন্টিনিউয়াস প্রেসার্স অফ, লিখতে হবে না, কন্টিনিউয়াস process of medical, social, vocational, educational rehabilitation training of a person to this functional level of highest level of functional ability. Example দিচ্ছে, এটা পড়ে নেবে ডেফিনিশনটা। একটা পেশেন্ট, one patient is suffering from leprosy. Leprosy is a chronic disease which is caused by Mycobacterium lepri. It damages the different nerves of the body. So as a result of which, একটা লোকের কি হলো, these fingers are lost, খসে পড়ে গেল, তো হাতটা এইটুকু হয়ে রয়েছে। So he was cured by treatment, কিন্তু ও একটা হাতের কাজ করতো, ধরো বিড়ি বাঁধতো, কিন্তু হাতের আঙুলগুলোই তো খসে পড়ে গেছে। বিড়িটা দেখেছো, বিড়ি বাঁধা দেখেছো? সো আমি সোসাইটির লোয়ার গ্রুপ নিয়ে কথা বলছি, কারণ এই জায়গাগুলো সব খসে পড়ে গেছে। তাহলে তুমি এখন তাকে কিভাবে রিহ্যাবিলিটেট করবে, এই কোশ্চেনটা আসে। হাউ উইল ইউ রিহ্যাবিলিটেট এ পারসন who is suffering from leprosy? তাহলে কিভাবে তুমি তাকে রিহ্যাবিলিটেট করতে পারো? ফার্স্ট অফ অল মেডিকেল রিহ্যাবিলিটেশন। তাতে তুমি কি করতে পারো? রেস্টোরেশন অফ দিস ফিঙ্গার্স, রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি অফ দিস ফিঙ্গার্স। অনেক আগে আমি দেখেছিলাম এইরকম অ্যাম্পুটেশন হয়েছিল এইখান থেকে, তা সেই লোকটা দুহাতেই, তা সেই লোকটা কি করে করবে, কি করে খাবে, অন্তত খাবারটা তো তুলতে হবে মুখে। তো তার এইখানে করা হলো রেডিয়াস আর আলনাটাকে দুটো আলাদা করে দেওয়া হলো, যাতে সে যে এক গ্লাস জলকে গ্রিপ করতে পারে। আমার মনে আছে ইন দ্য মান্থ অফ 81 when we are house staff, একদিন সকালবেলা ভোরবেলা আমরা খবর পেলাম যে বম ব্লাস্ট ইনজুরি হয়েছে। কোনো একটা কবরের মধ্যে, কবরখানার মধ্যে বসে বোম বাজছিল ছেলেটি, তার দুটো হাতই এখান থেকে পুরো উড়ে গেছে। উড়ে গেছে মানে এইখানটা এরকম ঝালঝাল ঝালঝাল করছে। তা আমরা দুই ইয়াং পিপল, আরএসও নেই, কেউ নেই, সব ঘুমোচ্ছে শীতের রাত্রে। আমরা দুজনা তাপসকে বললাম, তাপস তুই এই হাতটা নেই, আমি এই হাতটা নেই। তো তাপস এই হাতটা অ্যাম্পুট করলো এবং আমি এই হাতটা অ্যাম্পুট করলাম, এবং আমরা খুব খুশি। এইবার সকালবেলা বস এসে ডাকলেন, আমরা তখন ইন্টার্নি প্রখ্যাত সার্জন ডক্টর প্রফেসর নবপাল, টু রিকনস্ট্রাক্ট। এখন বলে না আঙুল কেটে পড়ে গেলে কোনো চিন্তা নেই, বরফে জড়িয়ে আঙুলটা নিয়ে যাবেন, ওরা জুড়ে দেবে, শুনেছো তো?
এইখান থেকে কেটে পড়ে গেছে। আগে কি বলতো যে ও আর কিছু হবে না, কিন্তু এখন কি হচ্ছে, এটাকে বরফে মানে একটা পলিথিন করে মুড়ে ঠান্ডা করে নিয়ে এসো, দে উইল রিকনস্ট্রাক্ট ইওর হ্যান্ড। আগের মতো হয়তো হবে না। তাহলে যেটা আমি বলছিলাম, নাম্বার ওয়ান রিহ্যাবিলিটেশন ইজ দ্য মেডিকেল রিহ্যাবিলিটেশন, রেস্টোরেশন অফ দ্য ফাংশন অফ দ্য অর্গান। সেকেন্ড ইজ ভোকেশনাল, আঙুলগুলো চলে গেছে, বিড়িবাদ্য, কি খাবে, সুতরাং তাকে রেস্টোরেশন অফ দ্য ক্যাপাসিটি টু আর্ন লাইভলিহুড। তার লেপ্রোসি হয়েছে বলে তাকে তার বসে বসে কেউ খাওয়াবে না, সুতরাং তাকে রোজগার করতে হবে। টু restoration of the capacity to earn livelihood, this is called vocational rehabilitation. Third is social rehabilitation, restoration of the relation between the society and the family. লেপ্রোসি হয়েছে বলে পাড়ার লোকেরা তাদের বাড়িতে আসে না, তাদেরকে এড়িয়ে যায়, তাদের বাড়ি এক গ্লাস জলও খায় না, এমনকি লেপ্রোসি পেশেন্টকে হসপিটালে ভর্তি করলে তাকে তার হাজব্যান্ড নিয়ে যাচ্ছে না। সো ইন দিস ওয়ে rehabilitation between this society and the family. And fourth, lastly, is personal rehabilitation. আমার লেপ্রোসি হয়েছে, আমার আঙুলগুলো সব খসে গেছে, আমি আর কিচ্ছু করতে পারবো না, আমাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে, তার মনোবলটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সো অ্যাজ এ ডক্টর ইউ হ্যাভ টু রেস্টোর হিজ মেন্টাল ডিগনিটি অ্যান্ড সেলফ কনফিডেন্স। না আমি কিছু করতে পারবো, আমি সেরে গেছি, এখন আমি এ পার্ট অফ দ্য সোসাইটি অ্যাজ এ নর্মাল পারসন, অ্যান্ড I will earn my livelihood. I am not dependent on anybody. You know, begging is the utmost insult to the humanity. অনেকে ছাত্র দেখেছি আমি, এই প্রসঙ্গে বলি, স্যার পরীক্ষার হলে গিয়ে জুজু, এখানে বাঘ হয়ে বসে আছে ক্লাসে ক্যান্টিনে, কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি সে জুজু হয়ে আছে, মানে হি ইজ বেগিং ফর পাসিং। বুঝতে পেরেছো? তা করবে কেন? পরীক্ষার হলে যাবে নিজের কনফিডেন্সে, যা জিজ্ঞেস করবে বলবে, সব তো বলতে পারো না, একটা মানুষের পক্ষে সব জানা সম্ভব নয়। সুতরাং ইউ আনসার অ্যাট লিস্ট 50%, 60%, 70%, অ্যান্ড সিকিউর ইউর মার্ক। ওইখানে এই হাত জোর করে তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, একটা বোলস তোলো তো, যেই ফিমারে হাত দিল হাত থেকে ছিটকে ফিমারটা মেঝেই পড়ে গেল, এরকম যেন না। Today we'll start one orientation class from the Department of Microbiology in the aspect of needle stick injury. At first, I think no need to give a big explanation, definition about what is needle and sharps, but still needle and sharp injury that you can call needle stick injury, and the injury should be in the percutaneous level when a sharp tip needle or any sharp edges like broken glasswares, any broken pastule pipettes, or any needle after use or time of use, it can piercing on your skin, or it can be piercing inside your skin or muscle level also, and that should be called as needle stick injury. And what I told that any in the lab mostly nowadays you are using labs, and when you are practicing in the practice lab, there you are using needle or any other glasswares that can be broken anytime, or any pastule pipettes that can be broken anytime, and it can make a cut on your skin. That is you can call that is needle stick injury. And now if you may think that what is the requirement to know this about needle stick injury.
because most three types of disease, mostly three types of disease. It may be bacteria, fungi, bacteria, virus, or any parasitic disease like malaria. It can be happen to you, and mostly who are the first line of healthcare worker like nurse, doctors, they can be injured in their time of process when they are processing the any emergency room, any ward, ICU, or operating room. There he or she can be injured through needle stick injury. And this is where the more chances is there. Patient room like ICU, ward and all 39%, then operating room 27%, like that. Emergency ER means emergency room. You can get injured through injured by needle or any broken glasswares or any broken utensils that after use anyone can be thrown, like previously also when you are in physiology lab you are using, nowadays in physiology lab you are using needle, right? After using you are throwing, maybe you are throwing or not, but also that you can think that subconscious mind or absent mind, you are throwing the needle on your table, and anyone can get injured by that needle, right? And mostly this more or less 20 types of blood-borne disease you may get infected, right? Out of them, hepatitis B, hepatitis C, and HIV is the most common disease. Other than syphilis is also there, malaria is also there, right? Blood bacteria and parasite borne disease. Now you can think or understand why I am telling about needle stick injury and what is the seriousness about, or what is the concern about that needle stick injury. You may get hepatitis B, that is 37%, HCV, hepatitis C virus, that is 39%, and 4.4 to 0.03% HIV. Okay, and when you will get that needle stick injury, mainly recapping needle. When you are recapping a needle, means after use you are recapping the needle, means when you are using a needle has a cap, right? And you are using like this two-hand method. This is called two-hand method. This is more dangerous, and you are, when you are using the needle to get it cover or inside the cap, it may stick here and here, right? In between it can be, you may be injured. But we will not use, we will not do recapping. Then disposing of needles. When you are disposing the needles, you are not mentioning the proper disposal method. Okay. Administering injection. Suppose a child is there and you are administering injection. The child may, he or she can move his hand or leg, right? That time also you can be injured. And drawing out blood, mostly technician and lab person who are drawing out blood, that time also he or she maybe got injured. Handling trash and dirty items. These are the most second most dangerous things, because when you are throwing the needle, right, not properly discarded, and one hospital boy, he has came and he got that trash with plastics, gloves, with that one uncovered needle is also there. Then he will get injured, but he can, or the doctor or the hospital authority cannot trace who has used the needle. That patient who has used the needle means if that patient has HIV or HCV or hepatitis B, it can't trace out, right? That's why it is second most dangerous. That's why what I told all those things.
improper disposal should not be there. Means when you got that needle or after use the needle, you have to segregate on the point of use. After using, you have to properly discard. How to discard? There are some guidelines are there from Government of India, the waste disposal guidelines, and according to that you have to dispose that. What is that? For sharp and needles, you have to put it in the white puncture proof container, and white puncture proof container will contain 1% hypochlorite solution. Then how to make 1% hypochlorite solution? Do you have any answer? How to make? If you when in the hospital, if you find, or in your lab also you can find that it is 5% or 10%. Then how will you make 1%? From 5% to you have to make 1%, right? Then one easy calculation is there. How much you have to? Suppose 1000 ml, right? 1000 ml means 1 liter. Concentration, that is 10%, right? And you have to make 1%. This is the easiest calculation, and hundred, right? 100 ml. 100 ml. Then you have to in a measuring cylinder, in a measuring cylinder you have to put 100 ml here. Hypochlorite solution you have to put 100 ml here, and you have to make right, like this you have to prepare. Then lack of motivation means you know the methodologies or methods how to dispose, but you are not following that, right? Most chances it is there we are not following the particular way how to dispose the sharp and needles. And after use and before disposal, it is after use and before disposal, it is 70% means the ward boy and all, or sometimes who is using that needle, he will prick inside on his finger also because of lack of concentration. 20% before and during use. During and after disposal, it is 10%, means 2 less. And if a needle stick injury has happened, then you have to decide the what is the risk, what is the risk factors, and depth of injury means that it has punctured the skin, right? Then how much it has depth, what is the blood it is coming out or not, then size of the needle means, or that sharp you have a needle and a scalpel blade, it is not the same, right? Then you have to decide, then amount of blood after cutting, how much blood it is coming out, that also you have to assess. Okay. Then HIV status of source. HIV status of source means if it is a needle you have used for a person for injection, then that needle it has pricked to you, then you have to you have to go for the serological test or serological baseline test for that particular patient, what kind of disease he has, means he has HIV positive or carrier
he has HCV or hepatitis B, that you have to check. And this serological test, it can be done by enzyme linked fluorescent assay, okay, or ELISA also you can do. And in India, you have to dispose the needle through needle burner is there, needle cutter is there, it is electrical, automated, and manual is also present. And after that, you have to destroy, means in the needle cutter, one tray is there. In the tray, the needle, after cutting the needle, that cutting portion, it will be present inside that needle cutter, that you have to dispose in a white puncture proof container. That container should contain 1% hypochlorite solution. Then what you have to do and what you have not to do, means at first you have to separate the sharps. When you are point of use, you have to separate after use or before use, means you have to plan that sharps I will keep in this particular tray, which are not sharps or not infected things, that I will keep in a different separate tray. Like that, you have to separate all those things. And that don't do, that is will not any situation will not recap the needle or syringe, okay, any situation will not recap. And that particular waste management, now it may change in next year, like that, every time that guideline means it will be updated, right? This is the most updated guideline, that only sharps I will tell here. The sharps you have to collect in a white puncture proof container. That container will contain the disinfectant like 1% chlorine solution or hypochlorite solution. Then it will go for sharp pit, means that biohazard car will come and they will collect this white container and they will go for the sharp pit. In the hospital, you can find this kind of waste. I am not taking the class of waste management, that's why these two kind of waste are there. One is hazardous, another is non-hazardous. Inside the hazardous, you can find the sharps. Means sharps, it is sharp means it may when it will get needle stick injury, that is hazardous, right? That's why it will come under hazardous, and the needle is also contained with or contaminated with blood, with HIV positive or other things, transmissible disease. That's why it is infectious. That again I am telling that needle should not be recapped, right? If it is necessary to recap the needle, we will use single hand scoop method. Single hand scoop method means, if it is a table, if my hand it is a table, single hand scoop method means if it is a needle or syringe, here that nib it is needle, I will put like this and will keep like this. This is called single hand scoop method, right? We have to follow like this. Means if you have collected past samples, right, then you have to recap it because the sample will be carried out to the lab. With the opening needle, it is opened and you are carrying the syringe with pass. It is not feasible, right? Again, it will get needle stick injury or the sample will get contaminated. That's why you have to recap. And if you have to recap, then how to recap? That method is single hand scoop method. If you have sharp injury or needle stick injury, at first, no need to worry, right? Don't panic, okay? Then bleed it. If if cut is there, then you have to bleed it. No need to keep the finger inside the mouth. No need to squeeze. If you are squeezing, suppose a room, it has a water passing, like in the floor, water passing holes are there, right? If it is the needles injury, it is like that. But if you are squeezing, you are making a door. You are making a door to get entry for that particular pathogen, right?
means it is if you are squeezing like this and you are releasing the blood, then the hole, that puncture where it has punctured that hole, it will get more enlarged, right? That's why more chances is there to get contaminated. Then bleed it means if it is bleeding, normal bleed will be there, no extra pressure or you will keep inside in the mouth, right? That then wash it. You have to wash it in a running water flow. Okay. If it is that skin is not previously any cut is there, sometimes cut is there, there also you got that needle stick injury, right? You have some skin disease, there you got needle stick injury. In that case, you have to wash it with Savlon or Dettol, like that. You have to use. But if it is just intact skin and you got a needle stick injury, there no need to use any chlorinated or chlorine like chemicals or alcohol or any iodine solution, like you don't need to use that. Only you have to use soap and water, and you have to wash it thoroughly. Then cover it. You can use one bandage or bandage. Then report it. Then you have to report hospital facility. Every hospital facility, they have needle stick injury form. You have to fill that form. Means inside that form, it will mention what is your name, age, where it has happened, how it has happened, time, what is the patient details. All those things it will make sure in that form, because after injury you have to go through the post exposure prophylaxis. Means post exposure prophylaxis means after injury you have to go through the treatment, right? Then all those things I told already, means how to reduce. And if you are, sometimes you have to reuse that needle or something like you have to use in that process. That in that process, that needle you have to keep it in a particular area, and that area should be known to everybody should know that here that open needle or suture needle is there, he may get injured. This is a diagram of single hand scoop method, down one. What I told, everything it is present, and sometimes disinfectant or saline also you can use if that skin is not intact. Any cut is there, any by dermatophytes, any fungal infection is there on the skin. In that case, you have to use saline. You have to wash it with saline or disinfectant, means 70% alcohol or chlorinated water or any iodine solution, like you have to use. These three, what I told, these three kind of most hepatitis B, hepatitis C, and HIV, you can get more infected with these three viral infection, retrovirus infection actually, and cost of exposure. Means somehow you got exposed or you got a needle stick injury. What will happen with you? Means if it is you, not you, your any subordinate or nurse, they got injured by our own unconscious or anything, means you are not aware of that. Because of that, any of your subordinate got injured, that disability or death. First of all, HIV means obviously death, right? Then some trauma also it will be there, because it will take some few months to get that. When you are got needle stick injury, if it is a HIV positive patient also, on the spot you will not get positive result from for you, right? It will take some more month to incubate the virus. Then only you will get the original result if it is you are got infected or not, right? That's why
months of waiting you have to wait, and some trauma will be there, because you can understand, right? Some family effect is also there, means sometimes your family is also related with your earning and all. That's why also job discrimination is also there, also will be there, loss of employment and lack of compensation. You may not get the compensation also. And after exposure of, suppose one person got nihilistic injury, and after healthcare HCP means that he has got vaccinated, okay, and he has got another got that healthcare person not vaccinated, means a hepatitis B, you will get the vaccine, right? That's why a hepatitis B is and you have to measure that particular person, that antibody is greater than 10 MIU per ml, means milli international unit per ml. It is present or not. If it is not greater than, then no, if it is greater than, then no need to worry, or you no need to take any TT, means tetanus toxoid or anything, not required, means. Or if it is less than 10 MIU per ml, then you have to check that patient it is positive or negative. If patient is negative, then you have to, if patient is negative, then you have to go for the only the booster dose, means 3 doses are there, 0, then 0, then 0, then 1, then 6 months. Okay, then only that booster dose you have to take. Then if it is unknown source, means any healthcare worker like ward boy or anything, he got injured, right? But he has vaccinated. He don't know that patient he has, because who is the patient, he don't know, right? In that case, unknown source, in that case he also has to take HCV, a hepatitis healthcare person, that hepatitis B, a booster dose. And if the patient has positive and a healthcare person has got vaccine for hepatitis B vaccine, in that case he has to take that booster dose. It will depend. If it is get less than 10, then all means how much it is present or not, like that. If after detection he has to take booster dose or complete series, means that complete series of hepatitis B vaccine he has to take, and also the immunoglobulin of hepatitis B he has to take. And if it is not vaccinated, then within 7 days, means 2 to 7 days he has to take the vaccine, and with hepatitis B immunoglobulin 0.06 ml per kg he has to take. This is the present scenario for you can tell that NACO is also decided these things. If it is unvaccinated, then receive total first. If it is not vaccinated, then you have to take the vaccine, right, after exposure within 2 to 7 days. Like 0, 1 and 6 months. Then partially vaccinated means, partially vaccinated means 3 doses is there, right? Someone has taken dose 1, then 2 and 1 month and 6 months he has not taken. For them, he has to start from the second dose. 0 days will be second dose, and after 5 months he has to take that boosted last dose, right? Then and another, it is he has taken second dose also. Second dose he has taken, but that last third dose he has not taken. In that case, he has to give that last dose if he has not crossed 5 months. If he has crossed 5 months, then he have to start the series.
if it is fully vaccinated but not protected, means that antibody it is showing anti-HSV titer, means antigen antigen present in your body, that is less than 10 MIU per ml. In that case, you have to he has to start the second series. Like that means again he has to get vaccine. Fully vaccinated means fully vaccinated. Second series also he has taken. Someone first series he has taken, then that he has go for the second series. If second series also covered, that patient will call that non-responders, means that patient maybe he has that hepatitis B carrier, or he has the disease but asymptomatic hepatitis B disease. And for hepatitis C, there is no particular treatment. That's why interferon also it is not recommended. No active prophylaxis or immunoglobulins not effective, means any vaccine or immunoglobulin it will not effect. Then he has to go for that. You have any doubt? Then he has to by a particular different time of interval, he has to go through that ELISA or fluorescent assay. He has to go through and he has to detect that if it is positive, if it is going positive or negative, right? That okay. And LFT also he has to check, because liver function test he has to do. This is the percentage what I told earlier. Hepatitis B, that is 30%, hepatitis C, that is 3%, and hepatitis HIV, that is 0.03%. Then the depth of injury, it will detect that how much he has to get that prophylaxis, and what is the case scenario and all those things he has to detect. Means when you are filling the form, right, after that you will everything it will come under that particular hospital, and they will monitor everything, these things. Percutaneous injury, that injury, how the injury, means what is the depth of the injury, means that needles it is particularly means that depth of that cut and all, and sometimes the cut is also not that, but body fluid, means blood in the OT, you got some exposure of body fluid, and that patient has HIV positive, right? Then it will be measured that how much time you have spent with that particular patient, or how much time you have spent with that particular body fluid, that's also be considered. And prevention means list of PPE, personal protective equipment, that is shoe cover, ground, cap, mask, goggles, gloves you have to use to protect this needle stick injury, particular needle stick injury. And what will do and what will not do with PPE, that you will not you have to use the PPE gloves and all for every patient, means you are changing the patient, you have to change your PPE, but not to do that is you will not share your PPE to other one, like ground or lab coat or apron or mask. You no need to, means you should not share with any other person. And sometimes you are wearing a mask for a long time, you can feel that mask it is get wet, right, by vapor and all. That time you have to change that mask. Then post-exposure prophylaxis. Post-exposure prophylaxis means after exposure you got a needle stick, what you have to do, means what precaution or what kind of treatment you have to do, that as per the guideline of NACO you have to follow it.
For hepatitis B virus, HBS antigen means hepatitis B surface antigen you have to check. Then hepatitis C, that antibody for hepatitis C virus, and ALT load you have to ALT level you have to check. Then HIV for antibody, for HIV also antibody you have to check, means you have to take the serum and you have to perform the you have to means from the blood you have to isolate serum, and the serum will go for immuno absorbent assay, means ELISA or fluorescent assay. For HIV, 0.3% chances are there for by needle stick, and for if you got, means patient has that patient has particular disease, then what you have to do, you have to go for at least 20 after after exposure, as soon as possible the treatment should start, and within hours, right, within hours you have to start the treatment, and for 4 weeks or 28 days you have to continue that particular treatment. For hepatitis B, it will depend, means if you are using post exposure prophylaxis or not. After that, HBIG immunoglobulin you have to use, means you have to inject a hepatitis B immunoglobulin, or hepatitis with combination of vaccine also you have to use, and within 24 hours you have to start, within 72 hours you have to take all, means you have to take all these prophylaxis. For hepatitis C, it is 1.8%. No recommendation, means there is no recommendation, only by a time of interval you have to observe the patient. If you are using HIV anti-HIV drug or antiviral drug to a patient, also you have to monitor the patient, any adverse effect is there or not, all those things you have to monitor for 28 days only. Then source of HIV, it is for only HIV. HIV negative, low risk, high risk, and unknown. If it is HIV negative, then on the spot you can't, the source it is negative, then no need to start any prophylaxis, right? But source is positive, then you have to go through all the treatment. And the low risk, HIV positive and clinically asymptomatic. Some patients they don't have clinically a symptom for HIV. For that it is low risk, and you should have to start the prophylaxis, means antiviral treatment. High risk, obviously you should have to start because patient has symptomatic HIV. And unknown, if it is unknown, you don't know that patient has HIV or not, that time you have to map from where the patient has came, in that particular area how much HIV patient it is present. After that, that is also will give you a feedback, and by the same time you have to start the HIV anti-HIV treatment. And what I told, within 72 hours you have to start. If you are not starting with 72 hours, then you have to check the antibody or antigen, and for that particular patient, and means from the source and also the injured person. Change হচ্ছে না? আচ্ছা, for anti-HIV you have to start this tenofovir, then lamivudine and
efavirenz, these two with 300 mg and efavirenz with 600 mg. Sometimes efavirenz has some intolerance effect, and because of that you have to use lapinavir, you have to use, right? And key points mainly, you have to avoid that. The first of all means prevention is not better, prevention is better than cure. That's why you have to take care about that, that injury should not happen, right? And how you have to take care that you have to properly dispose the needles. You have to make a particular plan when you are using needles, particular area you have to mark it that needle should be there, like that you have to particularly one particular procedure should be there, and it should be followed for that particular hospital. And uh, awareness of that particular needle stick injury, poster presentation, all those things, what he or she should do after injury, all those things, that is main key point to for this needle stick injury. And be PPR, be aware, and dispose with care. Be PPR means you have to prepare before a particular, you have to prepare means how you will do that particular procedure, because means if you are using a sutured needle, how will after use, where you will keep that particular needle. If it is again you have to use, then where you will keep in sterile condition, all those things you have to previously you have to determine. Then be aware means what I told, people should know if what is needle stick injury, what after needle stick injury how to report it, all those things. Then how to manage it, what I told, that one poster like it was there, right? That kind of poster should be there. And dispose with care means every needle you have to dispose in a particular white puncture proof container, and that container you should not means if it is filled up, then you will empty it, you will empty it anywhere like that, it should not be there. After around 75% when it will get filled, you have to again you have to close it, and again you have to use a new container, white puncture proof container. গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। কতজন আছিস তোরা? তো প্রচুর লোকজন। পড়াশোনা শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, কালকে তো ফ্রেশার্স আছে না, তার আগে পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছিস? ওবিডিয়েন্ট ছেলে মেয়ে তো সব। মানে সবাই কি নিজের ইচ্ছায় ডাক্তারি পড়তে এসছিস নাকি না বাবা মা জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, নিজেরা তো সিনসিয়ার বলতে হবে। আমাদের তো জোর করে ঠেলে ঠেলে পাঠিয়েছিল যে ডাক্তারি পড়তে যাও বাবা, আমি গ্রামের ছেলে, তো জোর করে পাঠিয়েছে যে ডাক্তারি পড়ে আসো। যাই হোক, তো আজকের টপিক হচ্ছে হিম সিনথেসিস, ঠিক আছে? আর কালকে কি ক্লাস হবে? হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, 10টা থেকে তো না প্রোগ্রাম? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না, মানে 2টোর পর থেকে ক্লাস হবে। 10টা থেকে তো তোদের প্রোগ্রাম? তা আমারই ছিল, বেঁচে গেলে আমার কি ক্লাসটা হবে না? ফাঁকিবাজি করতে করতে জীবনটাই ফাঁকিবাজিতে পড়ে গেছে। So today's topic is heme synthesis. Have you any idea about heme? এই সব তো গল্প করছিস রে, এই বিকেলবেলার ক্লাস দিলেই গল্প শুরু হয়। Have you any idea about heme? What is heme?
Okay, not a bosho. Heme is a metalloprotein part of hemoglobin. Heme is a metalloprotein in which heme is joined with pyrrole ring. Pyrrole ring সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোদের আইডিয়া নেই। These are the one pyrrole ring. There are 4 pyrrole rings which are attached with by the methylene bridge. এগুলো হলো মিথিলিন ব্রিজ, ঠিক আছে। এটার নাম হচ্ছে, এটা হচ্ছে প্রোটোপরফাইরিন রিং, এর সঙ্গে আয়রন যোগ হলে এটা হচ্ছে হেম, বোঝা গেল? তো হেম ইজ এ মেটালোপ্রোটিন ইন হুইচ আয়রন which is protopyrin 9 derivatives in which iron F2 is bind with the pyrrole rings by the cooperative bonds. Next, okay, next I am coming to this. What is the importance of heme? Hemer importance ki? Huh? Hemer importance, heme is a part of, হ্যাঁ, মানে হিমোগ্লোবিনের পার্ট, তাই তো? তাই তো নাকি? তার মানে হিমের কাজ কি, মানে হিমোগ্লোবিনের কাজ কি, মানে ভাইটাল পার্ট তো নাকি? না কোনো কাজই না ওটা। তুই অক্সিজেন না থাকলে আমরা কেউই বাঁচতে পারতাম না, তাই তো? এটাই তো হওয়া উচিত। তো হিম ইজ এ পার্ট অফ মেনি ভ্যারাইটি অফ প্রোটিনস, one of which most common is hemoglobin, most important is hemoglobin. Myoglobin another protein in which heme is attached. Then cytochrome system পড়েছিস? সাইটোক্রোম সিস্টেম সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই, এইচএসে তো পড়ানো হয়নি। সাইটোক্রোম হচ্ছে যে তোর বিভিন্ন আমরা যে প্রোডাক্ট খাই, মানে বলা হয় যে ফরেন মেটেরিয়ালস যেগুলো আমাদের বডিতে যাচ্ছে সেগুলোকে কনজুগেশনের যে সিস্টেম, মেটাবলিজমের যে সিস্টেম, অক্সিডেশন করা হয়, তার একটা এনজাইম আছে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ P450, ঠিক আছে? সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ওটা না থাকলেও আমরা চিরেই মারা যেতাম আর কি। আরও হচ্ছে ক্যাটালেজ। ক্যাটালেজ হচ্ছে একটা এনজাইম যেটা হচ্ছে যত আমাদের বডিতে ফ্রি রেডিকেলস তৈরি হয়, এনি মেটাবলিজম কজেস প্রোডাকশন অফ ফ্রি রেডিকেলস। ফ্রি রেডিকেলসের কাজ হলো নর্মাল টিস্যুগুলোকে মেরে দেওয়া। তো ক্যাটালেজ এনজাইম যদি না থাকতো তাহলে এই ফ্রি রেডিকেলসগুলো সব আমাদের নর্মাল টিস্যুকে মেরে ফেলতো, তাহলে অচিরেই আমরা অক্ষত হতাম। সুতরাং heme is a part of many proteins like hemoglobin which carries oxygen to all the tissues from lungs. Another important is myoglobin which
carries oxygen to muscle tissues. Next হচ্ছে তোর catalase is a part of or enzyme which is associated with the metabolism of free radicals. ঠিক আছে, তো heme is an important part of our life without which it cannot even survive. Next I am coming to site. তোরা বলতো হিমোগ্লোবিন কোথায় তৈরি হয়? এটা তো এইচএসে পড়ে এসেছিস। A number of organs are associated with the heme synthesis. Most common is liver and another is erythroid cells of bone marrow. Mature RBC কি hemoglobin synthesis করে? Heme synthesis? এই কারো কোনো আইডিয়া আছে ম্যাচিওর আরবিসি হিম সিনথেসিস করে কিনা? টাইপ অফ হিমোগ্লোবিন, ঠিক আছে। এবার আসল কথা হচ্ছে যে এবার হিম সিনথেসিসে আসছে, এটা একটু তোদের পরীক্ষায় কিন্তু কোশ্চেন আসবে। হিম সিনথেসিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টপিক। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে পরফাইরিয়া। অ্যানাদার টপিক হচ্ছে যে কেটাবলিজম অফ হিম, মানে আলটিমেটলি হচ্ছে বিলিরুবিন, জন্ডিস। এটা পরীক্ষায় কিন্তু আসবে, খুব কমন।
আচ্ছা, heme synthesis occurs any type of cells has two part, তাই তো নাকি? এই সেলের কটা পার্ট আছে রে? সেলের কটা পার্ট থাকে? মেন পার্ট আচ্ছা, হিমোগ্লোবিনস, সাইটোসল এবং মাইটোকন্ড্রিয়া, in two places mitochondria and cytoplasm hemoglobin is synthesized, ঠিক আছে? The first molecule or starting molecule in case of hemoglobin synthesis is glycine. Glycine is an key. Glycine key, Manish? Glycine is an amino acid. It is the most common amino acid present in our body. This glycosyl, আমি দুটো পোর্শন লিখেছি, এটা হচ্ছে সাইটোসলিক পোর্শন, মাইটোকন্ড্রিয়াল পোর্শন। 8টা স্টেপে হয় হেম সিনথেসিস, তার ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট, ফোর্থ ওয়ান ইজ সাইটোপ্লাজমে, আর বাদ বাকিটা হচ্ছে রেস্ট অফ অকার্স ইন মাইটোকন্ড্রিয়া। তো ইন মাইটোকন্ড্রিয়া দিস গ্লাইসিন diffuses into the mitochondria of cell, where it is combined, condensed with succinyl CoA. What is succinyl CoA? Succinyl CoA, তোরা তো এখনো গ্লুকোজ পড়িসনি, গ্লুকোজের টিসিএ সাইকেল টাইকেল তো পড়ানো হয়নি। সাকসিনাইল CoA ইজ এ বাই প্রোডাক্ট অফ টিসিএ সাইকেল, ঠিক আছে? তো এই সাকসিনাইল CoA এর সঙ্গে সাকসিনাইল CoA এর সঙ্গে গ্লাইসিন বাইন্ড করে উইথ দ্য হেল্প অফ এনজাইম এলা সিনথেজ। এলা কথার অর্থ হচ্ছে অ্যামাইনো লেগুমিনিক অ্যাসিড, ঠিক আছে? নেক্সট, আফটার দ্য ফর্মেশন অফ ALA is diffused out of mitochondrial and goes into cytoplasm, where two molecule of ALA is condensed to form porphobilinogen. এটা হচ্ছে যে প্রোটোপরফোবিলিনোজেন, এটা ভুল লিখেছি মনে হচ্ছে, হ্যাঁ পরফোবিলিনোজেন, ঠিক আছে? এই পরফোবিলিনোজেন এখানে এনজাইম ইজ ALA ডিহাইড্রেটেজ, ঠিক আছে? or another porphobilinogen synthase 1, এগুলো বইয়ে আছে, লেখার কিছু নেই, বেসিক্যালি এভরিথিং ইজ বইয়ে, এর থেকেও ভালো করে লেখা আছে, জাস্ট একটু বুঝে গেলেই হবে, ঠিক আছে? নেক্সট, porphobilinogen 4 unit of porphobilinogen is condensed by two reaction. One হচ্ছে uroporphyrin synthase 1 which produce HBM, যেটা আমি এখানে লিখিনি, 3 আর 4 আমি একসঙ্গে লিখে গেছি আর কি, ঠিক আছে? Condensed to form আমি শর্টে চলে যাচ্ছি, coproporphyrinogen 3 CpG 3, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে যে পাইরাল পরফাইরিন স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি পরফাইরিন স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? After the formation of coproporphyrinogen 3, it is again diffused into the mitochondria, where it is oxidized by two reactions. এটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে ডিফিউজ করলো, এখানে CpG2 গেল, এবারে ওর অক্সিডেশন হচ্ছে CpG2 অক্সিডেজ এনজাইম that forms protoporphyrinogen 3, ঠিক আছে? which is again oxidized by the protoporphyrinogen 3 oxidase enzyme to form protoporphyrin 9, যেটা আয়রনের সঙ্গে যোগ হচ্ছে, ঠিক আছে? with the help of enzyme herosilase. heme formation হলো, after the formation of heme is carried out by the carrier molecule from mitochondria to cytosol, where this heme is bound with globulin, and the production is, ultimate production is hemoglobin, ঠিক আছে? এটা বইয়ে ভালো করে পড়ি, এটা কিন্তু আসবে পরীক্ষায়, ঠিক আছে? মোটামুটি শর্টে বললাম আর কি।
নেক্সট হচ্ছে যে একটা সিনথেসিস হয়, তার তো রেগুলেশন থাকবেই, নাহলে তো হতে পারে না, তাই না? তুই বডিতে ভাত খেতে থাকছিস মানে এনার্জি প্রোডাকশন হতে থাকবেই যতক্ষণ তুই, এটা কিন্তু নয়। আমাদের স্যাটাইটি সেন্টার আছে, তাই তো? ব্রেনে স্যাটাইটি সেন্টার আছে, তো তুই একটা সময় খাওয়া বন্ধ করিস কেন? স্যাটাইটি সেন্টারটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, মানে আমার বডি চাইছে আমি এখন ঠিক আছি, মানে আমার হাতে এনার্জি ফুড যথেষ্ট আছে, সুতরাং আর খাওয়া নয়, তারপরেই তো আমরা উঠে আসি। Everywhere is there is in metabolism there is an system to regulate that system. In case of synthesis it is there. দুটো স্টেপে রেগুলেশনটা মেনটেন হয়, একটা হচ্ছে যে অ্যালাসিনথেজ এনজাইমটাকে রেগুলেট করা হয়, আর একটা হচ্ছে যে ফেরোসিলেটেজ এনজাইমকে রেগুলেশন করে করা হয়। তো মোস্ট কমন সাইট অর রেট লিমিটিং এনজাইম ইজ অ্যালাসিনথেজ, ঠিক আছে? অ্যালাসিনথেজ ইজ প্রেজেন্ট ইন লিভার মেনলি। অ্যালাসিনথেজের 2 আইসোমার আছে, আইসোমার বুঝিস? আইসোমার বুঝিস? আচ্ছা, অ্যালাসিনথেজের 2টো আইসোমার আছে, একটা আইসোমার 1 আর একটা হচ্ছে আইসোমার 2। আইসোমার 1 is present in liver and the isomer 2 is present in erythropoid cell, ঠিক আছে? Mostly heme synthesis is regulated by the allosynthes 1 enzyme which is present in liver. তো এই যে অ্যালাসিনথেজ কি করে রেগুলেটেড হবে, এর কিছু আছে, সেটা হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে হিম ইটসেলফ। সেলে যখন হিম প্রোডাকশন বেশি হচ্ছে, ও অ্যালাসিনথেজকে করছে যে ডিঅ্যাক্টিভেট করার জন্য, যে ইনহিবিশন দিচ্ছে, যে আমার অনেক প্রোডাকশন হয়ে গেছে, তুমি এবার সিনথেসিসটা বন্ধ করো, ঠিক আছে? তার মানে ইনক্রিজ ডিক্রিজ হিম সিনথেসিস, তাই তো? হিম বেড়ে যাচ্ছে, ও অ্যালাসিনথেজকে নেগেটিভ ইনহিবিশন দিচ্ছে, অ্যালাসিনথেজ পাথটাকে ব্লক করছে। এটা গেল। এটা কি করে করছে অ্যাকচুয়ালি ওটা পরে বুঝবি, যখন এটা হচ্ছে জিন ট্রান্সক্রিপশন করে ওরা মোড অফ রেগুলেশন যেটা বলা হয়, ওটা যখন এনজাইম পড়ানো হবে তখন পড়াবে আর কি। তো জিনকে ট্রান্সক্রিপশনটাকে ইনহিবিট করা হয়, ডাউন রেগুলেশন অফ জিন করা হয়, আর দ্যাট প্রডিউস দ্য হল্ট দ্য সিনথেসিস অফ হিম সিনথেসিস। আর একটা হয় যে তোর হচ্ছে যে আছে অ্যালোস্টেরিক ইনহিবিশন বলা হয়, আয়রন অ্যালোস্টেরিক ইনহিবিশন করে অ্যালাসিনথেসকে। আচ্ছা, কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো হচ্ছে যে অ্যালাসিনথেসিসকে অ্যাগ্রাভেট করে, মানে এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটিটাকে ইনক্রিজ করে, যেমন স্টেরয়েড আছে, তারপরে হচ্ছে তোর কি আছে, ফাঙ্গিসাইডস আছে, তারপরে অ্যালকোহল আছে, বারবিচুরেট আছে, সালফোনামাইডস আছে, এগুলো হলো অ্যালাসিনথেসিস। আর নেক্সট হচ্ছে ফেরোসিলেট। ফেরোসিলেট লেভেলে ferrocilate is also modified by the concentration of heme in cells. When heme is increased in cell, then ferrocilate activity is decreased, ঠিক আছে? মানে হিম বেড়ে গেলেই ফেরোসিলেটের অ্যাক্টিভিটি কম হবে, তাহলে মানে হিম সিনথেসিস কম হলো, মানে এই আর কি, ঠিক আছে? অ্যানাদার element lead also inhibit the heme synthesis by inhibiting ferrocilate activity. এবার ধর এই যে হিম সিনথেসিস হচ্ছে,
আমরা খাওয়া দাওয়া করছি, ভালোভাবে আছিস, তুই আমার থেকে আরো অ্যাক্টিভ বা ফিজিক্যালি ফিট, বেশি যত বয়স বাড়বে তত ফিটনেস কমবে। সেরকম এদের ক্ষেত্রে ওই রকমই ব্যাপার স্যাপার আছে। কোনো কারণে দেখা গেল যে হিম সিনথেসিসটা ঠিকঠাক হচ্ছে না, তাহলে রোগ শোক তো হতে বাধ্য নাকি, কিছু তার প্রেজেন্টেশন থাকবে। তো এইরকমই একটা ডিজিজ হচ্ছে which are associated with the heme synthesis, that is porphyria. It is not very much common, it is very much uncommon disease nowadays. Porphyrias are associated with the synthesis of heme. ঠিক আছে, it is not very much common nowadays, আর কোনোদিনই খুব কমন নয় আর কি। তো এটাকে কিভাবে ভাগ করা যেতে পারে, একটা হচ্ছে যে দ্য অর্গান অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য হিম সিনথেসিস, এটা হতে পারে। আর একটা হচ্ছে যে তোর আমরা বলি কনজেনিটাল অর অ্যাকোয়ার্ড, ঠিক আছে, জেনেটিক porphyrias or acquired porphyrias. Genetic porphyrias are due to mutation in enzymes which are related with the heme synthesis. It may be partial or complete. আমি যে এনজাইমগুলোর কথা বললাম হিম সিনথেসিস, এদের পার্শিয়ালি কোনো একটা হতে পারে, আবার অনেকগুলো হতে পারে, ঠিক আছে, পয়েন্ট মিউটেশনের জন্য বেসিক্যালি হয়। আর আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাকোয়ার্ডটা কি কারণে হয়, ড্রাগ ইনডিউসড, মেনলি ড্রাগ ইনডিউসড হতে পারে, অথবা কিছু টক্সিক সাবস্টেন্স ক্যান গিভ রাইজ টু porphyrias by the hampering the enzymatic activity of heme pathway, ঠিক আছে। বাট our main dealings with the organ associated with the heme synthesis. First we are coming with hepatic porphyrias. In case of hepatic porphyrias, what is the meaning of hepatic? এই হেপাটিক মানে কি রে, জানিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, হেপাটিক মানে লিভার, মানে লিভারের সঙ্গে দুটো জায়গায় হয় বলেছে, একটা লিভার আর একটা এরিথ্রোসাইট সেলস অফ বোন ম্যারো। তাহলে লিভারের প্রবলেমও হতে পারে, আবার এরিথ্রোসাইট। তো হেপাটিক কথাটার অর্থ হচ্ছে যে লিভার। তো এই লিভারের কারণে যেগুলো হয় সেগুলোকে আমরা চারটে ভাগে ভাগ করি, মানে চার রকমের আছে বলছি আর কি, ঠিক আছে। এগুলো মনে থাকে না, বুঝতে পারছিস, এখন সেই ছোটকালে মুখস্থ করতাম, এখন আর মনে থাকছে না। একটাকে বলা হয় AIP, acute intermittent porphyria. It is a very common topic, you may get a short note on it, so you have to cram it. তাই তো, ক্র্যাম তো মানে ক্রাম তো, ঠিক তো? তোরা তো সব এখন ইংলিশ মিডিয়ামে গেছিস, ইংলিশ মিডিয়ামে তো বেশি নাকি? হ্যাঁ, এই বাংলা মিডিয়াম থেকে কে গেছিস বলতো, হাত উঁচু কর। সব ইংলিশ মিডিয়াম? আরে লজ্জার কি, আমিও বাংলা মিডিয়ামে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড, ভেরি টাফ, ভালো করে পড়াশোনা করো, নাহলে বেশ চাপের আছে কিন্তু, বুঝতে পারছো? বোঝা, ইংলিশে বোঝা আর ইয়ে করা, মানে সেটাকে ট্রান্সলেট করে লেখা, মনের ভাব প্রকাশ করা বেশ টাফ। আর সবাই তো বেঙ্গলি, এই শোন, গল্প করার সময় তো কাল পাবি, কালকে তো একদম সময় হাওয়ায় ভাসবি। আচ্ছা বলছি যে বেঙ্গলি মিডিয়াম তো এখন বাংলাই পড়ায় নাকি? হ্যাঁ, অনেকে ইংলিশ হয়ে গেছে না, অনেক বেঙ্গলি মিডিয়াম। এটা ইংলিশ মিডিয়াম পড়ায়, মানে তোরা কি বাংলায় সাতরা না? ভৌত বিজ্ঞান কার্ড ছিল কেন? ভৌত বিজ্ঞান মাইতি না, মাইতির বই তো।
তোরা জানবি না, তোরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে জানবি। আচ্ছা, ফার্স্ট ওয়ান ইজ, আচ্ছা প্লিজ প্লিজ, ফার্স্ট ওয়ান ইজ এআইপি, অ্যাকিউট ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া। আচ্ছা আমি আর লিখছি না। নেক্সট হচ্ছে পরফাইরিয়া কিউটেনিয়াস টার্ডা। থার্ড ওয়ান ইজ হেরিডিটি পরফাইরিয়া। তোরা যখন ওই সিনথেসিসের পুরো ইয়েটা পড়বি তখন ভালো বুঝতে পারবি, ঠিক আছে, আমি আর অত যাচ্ছি না। আচ্ছা, ফোর্থ ওয়ান হচ্ছে যে ভেরিগেটা, আর এক হচ্ছে in case of erythroid cell it is 2, number in 2, acute erythropoietic porphyria and হচ্ছে যে protoporphyrias, ঠিক আছে। Now I am coming to sign and symptoms associated with the acute porphyria, which is most common, ঠিক আছে। আমারও বেসিক্যালি খুব প্রবলেম হয়েছিল আর কি, যেহেতু বাংলা মিডিয়াম থেকে এসেছিলাম। ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেপিলের এই একটা বিরাট সুবিধা, মানে 50% ওরা এমনিতেই এগিয়ে আছে, পড়বে আর লিখে দেবে, ব্যাস, ওদের কাছে কিছু সমস্যা নেই। আমার ছেলে তোর ক্যালকাটার ভালো স্কুলে পড়ে, তো আমার থেকে ভালো ইংলিশ বলে আর কি, বুঝতে পারছি, মানে ইজ নাও অ্যাট ক্লাস 3, মানে খুব ভালো ইংলিশ বলে, মানে এখনই ও চোস্ত হয়ে গেছে। রাদার দেন আই এম বিং হার হিজ ফাদার, আই ক্যানট সে ইংলিশ অ্যাট এজ। আচ্ছা যাই হোক, ফার্স্ট অ্যাকুট ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া, ঠিক আছে। ইট ইজ এ কমনেস্ট ওয়ান হেপাটাইটিক পরফাইরিয়া। কেস রেশিও হচ্ছে 1 তোর 10,000-এ একটা হতে পারে, 1 লাখে একটা হতে পারে, মানে খুবই কম, ঠিক আছে। আর ডেফিসিয়েন্ট এনজাইম ইজ হচ্ছে UPG1 সিনথেজ, ঠিক আছে, মানে প্রথম দিকের আপার লেভেলে যখন হয় আর কি, তখন এটা হয়। ওটা তোরা সিনথেসিসের ইয়েটা আমি আর ওটা লিখছি না এখন, এখানে আবার লিখতে গেলে সময় চলে যাবে, ঠিক আছে। ডেফিসিয়েন্ট এনজাইম ইজ UPG1 সিনথেজ। তাহলে প্রথম দিকে হচ্ছে মানে সেখানে ইউপিজি সিনথেজ ডেফিসিয়েন্ট হলে তোর এলা অ্যান্ড পরফোবিলিনোজেনটা জমা হবে, অ্যাকুমুলেট হবে, সেটা পরের স্টেপে যেতে পারবে না, ঠিক আছে। এই দুটো বাই প্রোডাক্ট আর টক্সিক অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম পড়েছিস? অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম কত রকমের হয়? তো একটা নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট হচ্ছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, মানে যেগুলো বডিতে অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভেট হয়, বডি রেগুলেট করে, মানে অ্যাসাস স্পন্টেনাস রেগুলেশন হয়। তার একটা পার্ট হচ্ছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, সেই জায়গার সেই নার্ভে হলো এরা অ্যাক্ট করে, এলা আর হচ্ছে যে ইউপিজি, ঠিক আছে। দে আর টক্সিক টু অটোনিউরনস অ্যান্ড দেয়ারবাই দে প্রডিউস অটোনিউরোপ্যাথি, ঠিক আছে। এর সাইন সিমটম হচ্ছে কি, এক অটোনমিক হতে পারে আর একটা সাইকিয়াট্রিক হতে পারে, ঠিক আছে। অটোনমিকের ভিতরে আছে হচ্ছে যে তোর মেনলি হচ্ছে পেইন ইন অ্যাবডোমেন, মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পেইন অ্যাবডোমেন নিয়ে প্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে। নশিয়া হবে, ভমিটিং হবে, তারপরে তোর হচ্ছে যে ডায়রিয়া হতে পারে, ঠিক আছে। আরও সাইকিয়াট্রিক হচ্ছে যে তোর ইনসোমনিয়া কথার অর্থ হলো ঘুম আসছে না, ঠিক আছে। অ্যাংজাইটি হতে পারে, ট্রেমর মানে হাত কাঁপা,
গা কাঁপা, এগুলোকে আমরা ট্রেমর বলি, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে রিটেনশন অফ ইউরিন হয়, এগুলো সব অটোমেটিক। ব্লাডার তুই সাধারণত ইয়ে করতে পারবি না, ওটা ব্লাডার নিজে থেকেই সংকুচিত প্রসারিত হয় আর কি, কন্ট্রাকশন হয়, রিল্যাক্সেশন হয়। এই জিনিসগুলোকেও আমরা অটোমেটিক নার্ভ সিস্টেম দ্বারা ওরা কন্ট্রোলড হয়, ঠিক আছে। আর কিছু ড্রাগ আছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস টাইপ অফ এআইপি, যেমন তোর বললাম স্টেরয়েড, অ্যালকোহল, সালফোনামাইডস, এরাও হচ্ছে যে ওই মেটাবলিক পাথওয়েটাকে হ্যাম্পার্ড করে ইয়ে করে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সাইন সিমটম গেল। আর এটা কাদের হয়? বেসিক্যালি adult after puberty they are affected most commonly. Adult like young age, young adults আর কি, young adults after puberty they are most commonly affected. আচ্ছা, আমরা যেহেতু একটা রোগ তোরা এখন বুঝতে পারবি না, আমি বুঝতে পারছি, তার একটা ডায়াগনোসিস আছে, কি করে ডায়াগনোসিস করতে হবে। রোগ মানে তার ডায়াগনস্টিক পার্ট থাকবে। একটা তো ক্লিনিক্যাল আছে যে আমি এই সাইন সিমটম দিয়ে, তার সঙ্গে আমরা কি করি, ল্যাব ইনভেস্টিগেশনকে করবোরেট করি, মানে কোরিলেশন করি। যদি দুটো ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব যে আমার ডায়াগনোসিস ঠিক আছে, আদারওয়াইজ আমি ধরবো যে আমার ডায়াগনোসিস ভুল হচ্ছে, আইদার ল্যাব রিপোর্ট ভুল, আইদার আমার ক্লিনিক্যাল ভিউজ ভুল। তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে ব্লাড লেভেলটা আমরা দেখতে পারি এলআর পিভিজি, যেখানে সিনথেসিস হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, তার মানে এলআর পিভিজির লেভেলটা ইনক্রিজ করবে ব্লাডে। ওর একটা লেভেলও দেওয়া আছে, 0 to 10 মিলিগ্রাম পার ডে বইয়ে আছে সব। আর আরেকটা হচ্ছে যে এনজাইম ডেফিসিয়েন্ট, সেই এনজাইম ডেফিসিয়েন্সিটাকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে। এই দুটো ভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। যে কোনো ডিজিজেরই একটা ডিটেকশন পার্ট থাকবে, ডায়াগনস্টিক পার্ট, একটা ক্লিনিক্যাল হয়, একটা হচ্ছে যে তোর ল্যাবরেটরিক্যাল হয়, ঠিক আছে। এই দুটো ম্যাচ করে আমরা ডায়াগনোসিস কমপ্লিট করি, ঠিক আছে। এবার ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে যে সমস্ত যদি অফেন্ডিং কোনো ড্রাগ থাকে সেগুলোকে স্টপ করে দিতে হবে। এনি টাইপ অফ ড্রাগ হুইচ ইজ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ডিজিজ মাস্ট বি স্টপড। নেক্সট হচ্ছে যে গ্লুকোজ, আইভি গ্লুকোজ দিলে হিম সিনথেসিসটা ইয়ে হয়, হ্যাম্পার্ড হয়, ঠিক আছে, সিনথেসিস কমে যায়, তার মানে তোর হিম প্রোডাকশানের পাথওয়েটা হ্যাম্পার্ড হয়। আবার বলছে আয়রন, এতক্ষণ বললাম আয়রন ডাউন রেগুলেট করে, আইভি আয়রন, আইভি আয়রন দিলেও এটা ট্রিটমেন্ট, পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট আর কি, আইভি আয়রন, ঠিক আছে। সেটা তো আমরা রেগুলেশনের ক্ষেত্রে বলেইছি যে রেগুলেশনের সময় যে হিম প্রোডাকশান হলে বেশি হলে সেটা ডাউন রেগুলেট করে। তো এইরকমই আর কি, এইভাবেই চলে এটাই। আর বাদ বাকিগুলো পড়ালাম না, বাদ বাকিগুলো বইয়ে পড়ে নিস, নট সো ইম্পর্টেন্ট, বাট এআইপি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ মে গেট অ্যাজ শর্ট নোট, ঠিক আছে। ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, though it is very rare disease, but you may get a short note on it in exam, ঠিক আছে। The next important part is heme catabolism. কালকে যদি ক্লাস হয় তো কালকে আমি নেব, এটাকে হিম ক্যাটাবলিজম হবে, এবং দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থ্রু আউট ইউর ডাক্তারি মানে লাইফ অফ এ ডক্টর। ইউ মে গেট এ লটস অফ পেশেন্ট নোন অ্যাজ জন্ডিস, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, এই তোরা জানিস হিমের ক্যাটাবলিজম একটা ডিজিজ হয়, সেটাকে বলা হয়
হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া, এটাকে বাংলা কথায় কি বলে জানিস? হ্যাঁ, মানে ডাক্তার ফ্যামিলি থেকে কেউ এসছিস? মানে কেউ কি ডাক্তার ফ্যামিলি থেকে আছে তুই? তাহলে তোর তো পারা উচিত।